taking. You're a player in its making. Don't be afraid to stand up for what you believe in. Change the world as we know it. Be an actor or a poet. Add your own color to the painting of our Asia. A spark can start a fire. The will to change fuels desire. Find yourself on cloud nine, full of life, a chance to shine. Run, walk, sprint, whatever you choose. Letting go of all the blues. Can't be held back. I'm taking charge right now. Are you ready? Feel the sunrise.
Over on the horizon, this is our paradise, a golden promise of a chance to grow. Ayubo Veva, welcome to Sri Lanka. Ayubo Asia, this is the moment we waited for. So let us learn together, stand tall and sing your Ayubo Veva. Ayubo Veva, Ayubo Veva, Ayubo Asia. Well-being beyond health. Asian University Alliance Youth Forum. Today, as the final item of your orientation program, I'm excited to take you through the Student Societies of Faculty of Science. You have seen what the Student Societies attached to the 7 departments are engaged in, and today we are showcasing a few more among the 23 Student Societies established in the Faculty of Science. So let's start with Isaac.
රුදු පැවතුම් වෙත්නම් හැම සිඳලන්න මුදු හැඟුමින් යහගුණදම් පතුරන්න විදු සෙවනෙහි පින් සිතවිලි වපුරන්න බොදු පහසින් ඔබේ දිවිතෙර සරසන්න. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨයට සම්බුදු පහස සදහම් මිහිර සංඝ ගුණ මහිම සමීප කරවන මහගේ පින්සාරතෝ තැන තමයි විද්‍යාපීඨ බෞද්ධ සංගමය. අධ්‍යයන ක්‍රීඩා සමිති සමාගම් විනෝදාත්මක අත්දැකීම් අභියෝග රසකින් පෝෂිත වූ විශ්ව දැනුම හඹා යන අපූර්ව ගවේෂණයේ විද්‍යාර්ථීන්ගේ සිත ගත දැහැමින් සංයමයෙන් කුසලයෙන් නිමාසන සාලන උත්තම සංගීත හැටියටත් විද්‍යාපීඨ බෞද්ධ සංගමය හඳුන්වන්න පුළුවන්. බෞද්ධ සංගමය මගින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන මූලිකම විශේෂාංගය තමයි වෙසක් සැමරුම් උත්සවය. ඇත්තරම කිව්වොත් බොහොම සිත් ඇදගන්නා සුළු වෙසක් කලාපයක අසිරින් තමයි මේ අවස්ථාවේදී විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ. ශ්‍රද්ධාංජලි එහෙමත් නැත්නම් වෙසක් භක්ති ගීත ගායනා වැඩසටහන විද්‍යාපීඨ සීමාවේම ඉදි කෙරෙන නිර්මාණශීලී වේදිකාවක ජාතික ඇඳුමේ සැරසුණු විද්‍යාර්ථීන්ගේම මුවි බොහොම අපූර්වට ශ්‍රවණ රසයෙන් බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් ගායනා කෙරෙනුයේ විද්‍යාපීඨයේ සුවබර දැහැනක සමාධිගත කරමින් විද්‍යාපීඨයේ පුරා වෙසගේ හඬ පාකර හරින පූර්ම වේදිකාවයි ශ්‍රද්ධාංජලි. මීට අමතරව වෙසක් දන්සල්, වෙසක් පහන්කූ, වෙසක් ධර්මදේශනය යන ඉසව් වෙසක් පුන් පොහෝ දිනය නිමිති කරගනිමින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාපීඨය විසින් සංවිධානය කරනු ලබනවා. මේ සියලුම සංවිධාන කටයුතු අඛණ්ඩව සාර්ථකව දියත් කිරීමෙන් බෞද්ධ සංගමයේ ජවය එකමුතු බව හැකියාව මනා ලෙස පිළිබිඹු කෙරෙනවා. විද්‍යාපීඨ දෙවන වසරේ කණ්ඩායම විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව සඳහා බෞද්ධ සංගමය ලබා දෙන දායකත්වය ඉතා විශේෂයි. සාම්ප්‍රදානුකූලව පිරිත් මණ්ඩපයේ සෑදීමේ පටන් රැක් පුරාවට දියත් කෙරෙන මේ මහා පුණ්‍ය කටයුත්ත වෙනුවෙන් නොමසුරු දායකත්වය නිතැතින්ම ලබා දීමට බෞද්ධ සංගමයේ සැදී පැහැදී සිටිනවා. පසළොස්වක පොහොය දිනවලදී අවස්ථාව අනුව ඉඩ ප්‍රස්තාව ලදහොත් විශ්වවිද්‍යාල භූමියටම ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වැඩමවා අර්ථාන්විත ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වීම සඳහා සියලුම කටයුතු සම්පාදනය කරනු ලබන්නේ විද්‍යාපීඨ බෞද්ධ සංගමය විසින්.
බුඩිස් සොසයිටි යුනිවර්සිටි of Colombo Faculty of Science Facebook පිටුවට අවතීර්ණ වෙමින් බෞද්ධ සංගමය ගැන පුල් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට පුළුවන්. සිදු කරන ලබන වැඩසටහන් වල මතක සටහනක් ඒක වඩා කර තිබෙනවා. ඊට අමතරව පොහොය දිනවලදී ඒ පොහොයෙහි වැදගත්කම ඇතුළත් සවිස්තරාත්මක විග්‍රහයක්ද දැක බලා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. එසේම බෞද්ධ සාහිත්‍ය, බෞද්ධ සංස්කෘතිය ඇතුළත් විද්‍යාර්ථීන් විසින්ම නිර්මාණය කෙරුණු කවි නිසදස්වලින් Facebook පිටුව හැඩගැන්වී තිබේ. නවකයින්ට තම හැකියාව පෙන්වීමට රුකුලක් දෙන තෝතැන්නක් ලෙසත් විද්‍යාපීඨ නිල Facebook පිටුව හඳුන්වන්නට පුළුවන්. කරුණු කාරණා ඔය ආකාරයට පෙළ ගැසුණත් කොරෝනා වසංගතය ඊටත් පෙර පාස්කු ප්‍රහාරය වගේ කරුණු කාරණා නිසා කාලයක් රට අක්‍රිය වී තිබීම විද්‍යාපීඨ බෞද්ධ සංගමයටත් යම් තරමකට බලපෑවා. නමුත් ඉන් නොසැලී ඔන්ලයින් ක්‍රමයෙන් ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යාමට දැන් සියලු කටයුතු සූදානම් කර අවසන්. යහපත් ආකල්ප මතක් කර දෙමින් සමාජයට අරුත්බර පණිවිඩයක් ලබා දුන පිණිස ගවේෂකයෝ කණ්ඩායම සමගින් අත්වල බැඳ ගනිමින් නිර්මාණය කෙරුණු ස්නේහ කෙටි වීඩියෝවත් මෙහිදී විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කළ යුතු වනවා. පසුගිය දිනක සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ පොහෝ දින ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්වූ අතර එකිනෙ පොහෝ දිනේ සජීවීව කවි බණ ධර්ම දේශනාවක් බෞද්ධ සංගමයේ මූලිකත්වයෙන් ගෙන FOS මීඩියා නුරාහින් විකාශය කරුවා. බාධක මතින් බාධක පැමිණියත් එකමුතුකම සහයෝගය තුළින් උතුම් සදහම් සත්කාරයේ ඉදිරියටත් සාර්ථකව කරගෙන යාමට කොළඹ විශ්වවිද්‍යාල බෞද්ධ සංගමය යලි යලිත් උත්සාහ දරනවා ඇති. සැදැහැසිතින් සදහම් චාරිකාවේ අප්‍රමාදව හැසිරෙන දිරියවන්ත පිනැත්තන්ගේ නොනිම් දහම් මෙහෙවරෙහි වාසනාවන්ත සමාජිකයෙක් වන්නට කුසල් සිතින් කෙරෙන ගෞරවනීය ආරාධනයයි. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය විද්‍යාපීඨයට අයත් සමිති සමාගම් ක්‍රීඩා කටයුතු වගේ බාහිර ඒකක ගැන කතා කරනකොට අමතක කරන්නම බැරි බොහොම සුවිශේෂී ඒකකයක් තමයි කම්පියුටර් ලොන්ජන් ලයිබ්‍රරි කියන්නේ. විශ්වවිද්‍යාලය විවෘතව තැබෙන ඕනෑම දවසක ඒ කාල සීමාව පුරාවටම වැඩ කටයුතු සිදුවෙන විශ්වවිද්‍යාලීය සිසුන් විසින්ම පරිපාලනය, මෙහෙයුම්, සංවිධානය කටයුතු සැලසුම් කෙරෙන හරිම අපූරු ඒකකයක් තමයි මේ. විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ අවුරුදු 4ේම විද්‍යාර්ථීන් එක පවුලක් වගේ එකතු වෙලා වැඩ කරන, නිතරම සිනහවෙන් සතුටින් කල් ගත කරන, ඒ සියරටමත් වඩා මිල කරන්න බැරි වටිනාම ස්වේච්ඡා සේවාවක් ලබා දෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇතුළේ තියෙන නිදහස්ම රසවත්ම පරිශ්‍රය කීවොත් නිවැරදි. වර්තමානයේ වන විට ටිෂු කල්චර් හෝල් ගොඩනැගිල්ලෙහි බිම් මහලේ
ඕනෑම සිසුවෙකුට පහසුවෙන්ම ළඟා වෙන්න පුළුවන් හරි වටිනා පරිශ්‍රයක තමයි කම්පියුටර් ලොන්ජ් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි ස්ථාපනය කරලා තියෙන්නේ. මේ මූලික කරුණුත් එක්කම අපි තවත් ඉස්සරහට කතා කරමු. කම්පියුටර් ලොන්ජ් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි වලින් මොකක්ද වෙන සේවාව? මේ ඒකකේ අපේක්ෂිත අරමුණ මොකක්ද? අපි හොයලා බලමු. විශ්වවිද්‍යාලීය අධ්‍යයන කටයුතු වල නිරත වෙන ගමන්ම තවත් කෙනෙකුට සේවාවක්. ඇත්තටම කීවොත් ස්වේච්ඡා සහයෝගයක්. කැපකිරීමක් ලබා දෙන්න කැමති අය තමයි කම්පියුටර් ලොන්ජ් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි එක අත්වල බැඳගන්නේ. මූලික වශයෙන්ම ඉටු කෙරෙන සේවාව තමයි print outs, ඉතාමත් සහනදායක මිලකට රිපෝට්, අසයින්මන්ට් ආදී විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ අවශ්‍යම වන ඕනෑම ලියවිල්ලක් ඕනෑම විද්‍යාර්ථියෙකුට සකස් කර ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එතකොට මේ කම්පියුටර් ලොන්ජ් සහ ලයිබ්‍රරි කියන්නේ පොත් කඩයක්ද? කෙනෙක් අහයි. නෑ. තවත් සේවාවන් ගොඩාක් තියෙනවා. අපි හොයලා බලමු. විශ්වවිද්‍යාලයේ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළිවෙලකට පැහැදිලිව කාණ්ඩ කරලා එකතුවක් විදියට එක තැනකින් දැකගන්න, ලබාගන්න, පරිහරණය කරන්න තැනක් තියෙනවා නම් ඒ තමයි කම්පියුටර් ලොන්ජ් සහ ලයිබ්‍රරි. ඒ විෂයට අදාළව සෑම පාඨමාලාවකම පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර වර්තමානය වෙන කල්ම යාවත් කාලීන වෙන හරි අපූර්ව එකතුවක් තමයි මෙතනදි මේ තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට නොමිලේම ලබා ගන්න අවස්ථාව උදා කර දීම කම්පියුටර් ලොන්ජ් සහ ලයිබ්‍රරි ඒකකයෙන් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ඉමහත් සේවාවක් ලබා දෙන බව මනාව තහවුරු කරනවා. අධ්‍යාපන කටයුතු වලට රුකුලක් ලබා දීම වගේම බාහිර රසාස්වාදය, විනෝදය වගේ අවස්ථා සඳහා එකසේ හේතු වන සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා දෙකෙන්ම ලියවෙච්ච බොහෝම වටිනා පොත් එකතුවක්. ඇත්තටම කිව්වොත් පුස්තකාලයක් කම්පියුටර් ලොන්ජ් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි සතු. කම්පියුටර් ලොන්ජ් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි තුලට ඇතුල් වෙන ඔයාට තෝරාගෙන පොත් කියවන්න වගේම බැහැරට පොත් ගෙනියන්න පවා පහසුකම් සැලසෙන පුස්තකාල අත්දැකීමක් කම්පියුටර් ලොන්ජ් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි තුලින් ඔයාලට සපයන තවත් සුවිශේෂී සේවාවක්. වේගවත් Wi-Fi තාක්ෂණයෙන් බලගැන්වුණු නවීන පරිගණක කීපයක්ම ඔයා වෙනුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල කාල සීමාව පුරාවටම විවෘතයි. ඔව්, ඒ කතාව ඇත්ත. විශ්වවිද්‍යාලයේ ඕනෑම සිසුවෙකුට Tamanගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කර ගැනීම සඳහා මේ අන්තර්ජාල පහසුකම්, පරිගණක පහසුකම් නොමිලේම භාවිතා කරන්න අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා. ඉතින් බලන්න විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථීන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් කොයිතරම් සේවාවක්, කොයිතරම් කැපකිරීමක් මේ කම්පියුටර් ලොන්ජ් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි ඒකකය තුලින් හිමි වෙනවාද? ඉතින් දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති නේද කම්පියුටර් ලොන්ජ් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි සේවාවන් ගැන? දැන් කෙනෙකුට හිතෙයි කම්පියුටර් ලොන්ජ් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි කියන්නේ අධ්‍යාපනය සහ ඔය කියාපු ස්වේච්ඡා සේවය කියන අංශ දෙක බොහොම අපූර්වවට ක්‍රියාත්මක වෙන තැනක් කියලා. ඔව්, ඒ කතාව ඇත්ත. හැබැයි තවත් චුට්ටක් එකතු වෙන්නත් තියෙනවා. අපි බලමු ඒ මොනවද කියලා. කම්පියුටර් ලොන්ජ් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි මගින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන කම්පියුටර් ලොන්ජ් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි ප්‍රධානතම විශේෂාංගය තමයි හරිසර කියලා කියන්නේ. වසර 4ක් පුරාවට ස්වේච්ඡා සේවයක යෙදුණු කැපකිරීමක් කරපු විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කාල සීමාව අවසන් වෙලා දැන් නික්ම යන්නට සැරසෙන කම්පියුටර් ලොන්ජ් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි ජ්‍යෙෂ්ඨතම පිරිස වෙනුවෙන් කෙරෙන ගුණසැමරුම් පුද කිරීමක් තමයි මේ හරිසර කියලා කියන්නේ. රසවත් නැටුම් ගැයුම් වැයුම් සමගින් විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රයේ දැක ගන්නට ලැබෙන බොහෝම ආකර්ශනීය ප්‍රසංගයක් කුසලතා හැකියා කලෙලි ගැන්වෙන වේදිකාවක් හැටියටත් හරිසර සඳහන් පුළුවන්. කළගුණ සැලකීම, යුතුයකම් ඉටු කිරීම වගේ උතුම් ගුණාංග රැසක් තමයි හරිසර විශේෂාංගයේ ගැප් වෙච්ච මිනිස් වටිනාකම. කම්පියුටර් ලොන්ජ් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි මගින් වාර්ෂිකව දියත් කෙරෙන සමාජ සේවා සත්කාර විශේෂාංගය තමයි ප්‍රාර්ථනා ව්‍යාපෘතිය. print outs මූලික කරගත් ආදායම් සංචිතයෙන් කොටසක් සමාජය වෙනුවෙන් අසරණ කෙනෙකුන් වෙනුවෙන් යොදවන මානුෂීයම ලෙන්ගතු පුණ්‍ය මූලික වැඩසටහන තමයි ප්‍රාර්ථනා. 2020 වසරේදී මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ පුංචි දරු දැරියන් සමග ඒ හිත්වලට ප්‍රාර්ථනා දල්වන්න, ඒ ඇස්වලට සතුටක් ඇන්දන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඖෂධ, ආහාර පාන ආදී භෞතිකමය අවශ්‍ය වන දේවලුත් මහරගම පිළිකා රෝහලට ප්‍රාර්ථනා වැඩසටහනින්
පිරිනමනු ලැබුණා. ඉතින් කම්පියුටර් ලොන්ච් සහ ලයිබ්‍රරි ඒකකයේ මානුෂීය බව, කරුණාවන්ත බව, සුහදශීලී බව, සමාජ සත්කාරක බව පෙන්වන්න තවත් කාරණා ඕන. කම්පියුටර් ලොන්ච් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි පරිශ්‍රය ඇතුළත ගත්තොත් හරිම නිදහස් රසවත් ඉසව්වක්. අපි බලමු ඒ නිදහස, ඒ රසවත් බව කොහොමද වැඩි දියුණුනේ, කොහොමද ඒ බව රැකෙන්නේ කියලා. ක්‍රිකට් තරගයක් පැවැත්වෙන දවසක් නම් හරිම විශේෂයි. තරගයේ සජීවීව නරඹන්න කම්පියුටර් ලොන්ච් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි එක ඇතුලේ හැමෝම එකතු වෙනවා. වායු සමනය කෙරෙන කම්පියුටර් ලොන්ච් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි පරිශ්‍රයම උණුසුම් වෙන්නේ තරගය නරඹන අපේ සිසු සිසුවියන්ගේ අත්පොලසන් අදහස් විවේචන සමගින්. ඉතින් ක්‍රිකට් තරගයක් තියෙන දාට නම් මේ පරිගණක වලට විවේකයක් නැති තරම්. ටීවී සීරීස් බලන, සින්දු අහන, ෆුට්බෝල් වගේ අනෙක් ක්‍රීඩා විශේෂාංග රස විඳින ඔය වගේ සතුට විනෝදය පිරුණු හරි අපූර්ව කලාගාරයක් තමයි මේ කම්පියුටර් ලොන්ච් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි කියන්නේ. උපන් දිනයක් වගේ යෙදෙන දවසක නම් අවුරුදු 4ෙම කම්පියුටර් ලොන්ච් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි සමාජිකාවෝ එකතු වෙලා මේ පරිශ්‍රයම අමතක නොවන රසම රස මතක රසකින් පුරවන්නේ හරියට එකම පවුලක සහෝදර සහෝදරියන් වගේ. පළමුවන වසරේ පටන් සිව්වන වසර දක්වා විද්‍යාර්ථීනුත් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය නිම කරලා විශ්වවිද්‍යාලයේම රැඳී සිටමින් ඉගෙනුම් ඉගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියට දායකත්වය ලබා දෙන ඩිමෝවරුත් කම්පියුටර් ලොන්ච් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි ඒකකයත් එක්ක රැඳී සිටිනවා. කම්පියුටර් ලොන්ච් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි ඒකකය ඇතුලේ ඩිමෝවරු සහ ශිෂ්‍යයින් එකිනෙකා මුණ ගැහෙනවා. Taman නොදන්න දේවල් දැන කියාගන්න, ඉගෙන ගන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ අයියලා අක්කලාගෙන් වගේම ඩිමෝවරුන් මුණ ගැහෙන්නත් මෙතනදී පහළ නංගිලා මල්ලිලාට අවස්ථාව ලැබෙනවා. Tamanට අතපසු වෙච්ච නොතේරුණු පාඩම් निराකරණය කරගන්න, විභාගවලදී නොදන්න කොටස් අහගන්න, උපදේශයක් ලබා ගන්න මේ ඩිමෝවරුන් සහ ඉහළ ජ්‍යෙෂ්ඨ අයියලා අක්කලාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. නොදන්නා ගැටලු සාකච්ඡා කරන, නිදහසේ පාඩම් වැඩ කරන, නිදහසේ ඉගෙන ගන්න, ඔය වගේ Tamanගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු වෙනුවෙන් මනාපීටුවහලක් දෙන, මනා සත්කාරයක් කරන බොහොම අපූර්ව දෝදන්නක් විදියට මෙන්න මේ කම්පියුටර් ලොන්ච් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි ඒකකය හඳුනා ගන්න පුළුවන්. කරුණු කාරණා මේ විදියට පෙළගැහෙද්දී රටටම ලෝකයටම ඉමහත් බලපෑමක් ඇති කරපු කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කරමින් සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වා ගත යුතු වීම සහ පුද්ගලයක රාශී වීම ආමු කළ යුතු වීම නිසා කම්පියුටර් ලොන්ච් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි ඇතැම් සේවාවන් සහ ඇතැම් කටයුතු යම් තාක් දුරකට සීමා කිරීමට අපිට සිද්ධ වුණා. Tamanගේ වටිනා කාලය, වටිනා ශ්‍රමය කැප කරමින් අනුන්ගේ යහපත, අනුන්ගේ සුබ සිද්ධිය උදෙසා සිදු කළ මහඟු සේවය, ස්වේච්ඡා සේවය අගය කරනු පිණිස පීඨාධිපතිතුමන්ගේ අත්සනින් තහවුරු කරන ලද සේවා ලිපියක් කම්පියුටර් ලොන්ච් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි ඔබගේ නමින් මෙහෙවර අවසානයේදී අතට පත්වනු ඇත. විශ්වවිද්‍යාලය තුළ එලෙසින් පීඨාධිපතිතුමන්ගේ අත්සනින් නිර්දේශ වෙන සේවා ලිපියක් ලබා දෙන එකම ඒකකය වීමද කම්පියුටර් ලොන්ච් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි තවත් එක් සුවිශේෂීත්වයක්. කම්පියුටර් ලොන්ච් ඇන්ඩ් ලයිබ්‍රරි කටයුතු සංවිධානය කිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීමට පරිපාලන මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. 3 වෙනි වසරේ සිසුන් 8 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ඇඩ්මින් බෝඩ් එකත්, දෙවැනි වසරේ සිසුන් 12 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත ඇසිස්ටන්ට් ඇඩ්මින් බෝඩ් එකකුණුත් මේ පරිපාලන මණ්ඩලය සමන්විත වෙනවා. ඊට අමතරව කෝඩිනේටර්ස්ලා පිරිසකුත් අපිත් එක්ක සක්‍රියව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ප්‍රින්ට් අවුට්, පුස්තකාලය, ප්‍රශ්න පත්‍ර එකතුව, හරසර, ප්‍රාර්ථනා මේ හැම විශේෂාංගයක්ම ඉතා සාර්ථක විදියට ඉටු වෙන්නේ ඔය කියපු හැම දෙනාගේම විශ්වාසය, බැඳීම, කැපකිරීම නිසාමයි කීවොත් නිවැරදි. ආයුබෝවන් නංගිල මල්ලිලා හැමෝටම. මුලින්ම අපි ඔයාලට සුබ පතනවා. ඒ වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයට. අපි මේ දැන් අරන් යන්නේ බොහොම ලස්සන සංගීතමය ගමනක කතාව. ඒ තමයි ඉව්ෆනි අපේ කතාව. අපි තමයි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාපීඨයේ ඔෆිෂියල් කොයර් එක. ගායනයට පමණක් නෙමෙයි,
තවත් විවිධ හැකියාවන් වලින් පිරිපුන් බොහොම දක්ෂ ශිෂ්‍යයන් රැසක් යූෆනි ෆැමිලි එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. 2018 වර්ෂයේ ආරම්භ කරපු අපේ කොයර් එක ආරම්භයේ පටන් අද දක්වා අතිසාර්ථක ගමනක් ඇවිත් තියෙනවා. අතීතයේ දිහා හැරිලා බලද්දී අනිත් ක්ලබ්ස් වලට සාපේක්ෂව යූෆනි ඉතිහාසයේ තරමක් කෙටි වුණත් අපිට අචීව් කරගන්න පුළුවන් වුණු දේ නම් බොහොමයි. 2018 වර්ෂයේදීම අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය තරඟාවලියකින් සම්මානයට පාත්‍ර වුණු අපි අද වෙනකොට අන්තර්ජාතික ඇගීමට පවා පත් වුණු නිර්මාණ රැසක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිර්මාණ මොනවද කියලා දැනගන්නත් යූෆනි කියන්නේ මොන වගේ තැනක්ද කියලා දැනගන්නත් අපි යමු යූෆනි හිස්ටරි එකට ගමනක්. දෙදහස් 18 චතුර්මාන කිරුළ හිමි කරගන්න ලබන්නේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය. කාමත් දෙහෙමයි කිසි වෙනසක් නෑ. අපි සනසිල්ලේ අපි රැඳිල්ලේ යූෆනි ආපු මේ මුළු ගමන පුරාවටම අපිට විශාල ශක්තියක් වුණු අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකතුමා වන අන්සන බණ්ඩාරසගෙන් අපිට ලැබුණු සුබ පැතුමයි මේ.
යුෆනි ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා ආව ගමන ගැන අන් කාටත් වඩා හොඳින්ම දන්නේ අපේ ආරම්භක සභාපති තිසුර සෙනවිරත්න අයියා. අපි අයියාගෙන් අහලා දැනගමු මේ හැමදේම පටන් ගත්තේ කොහොමද කියලා. යුෆනි කියන්නේ ඇත්තටම මොකද්ද කියලා. ඉෆොනික පටන් ගත්තී අපිට ඕන වුණේ ඇත්තටම එකක් තමයි මේ යුනිවර්සිටි එක ඇතුළට එන විවිධාකාර වෙච්ච මේ වෝකල් කලර්ස් ටික එකතු කරලා ඒ වෙනකන් යුනිවර්සිටි එකේ තිබිච්ච නැති මේ කය කියන concept එක යුනිවර්සිටි එක ඇතුළේ පටන් ගත්තා. ඒ වගේම අපිට ඕන වුණා එතනින් එහාට මේක ඉන්ඩස්ට්‍රි ලෙවල් එකට අරන් ගිහලා ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකත් කම්පීට් කරන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් යුනිවර්සිටි එක ඇතුළේ හදන්න. ඉතින් ඒකට අපි හොයාගත්ත සහ හොයාගෙන යන්න උත්තරේ අපිට යුෆෝනික් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඊටාම පොඩි කාලයක් වෙන්න තාම මේක ස්ටැබ්ලිෂ් කරලා අවුරුදු දෙකක් වගේ. ඒත් අපිට ඊටාම විශාල වැඩ කොටසක් කරන්න පුළුවන් වුණා. මම හිතන්නේ ඒකට විශේෂම හේතුව තමයි යුෆෝනික් ඇතුලේ අපි හැමතිස්සෙම මියුසික් නෙමෙයි අපේ පළවෙනි තැනට තියන්නේ. අපේ පළවෙනි තැන වෙන්නේ අපේ ඉන්න මෙම්බර්ස්ලාගේ ඇතුලේ තියෙන බොන්ඩ් එක. ඒකට හේතුව තමයි ඒ කියන්නේ මෙම්බර්ස්ලාගේ ඇතුලේ එහෙම බොන්ඩ් එකක් තියෙන එහෙම පිරිසක් ඉන්නවනම් ඕනම දෙයක් ඒගොල්ලන්ට හරිම ලේසියෙන් අචීව් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මියුසික් කියන්නේ එතකොට එක දෙයක් විතරයි. ඉතින් ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි ගිය අවුරුද්දේ මම හිතන්නේ හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වගේම ලැබුණා මේ කොවිඩ් එකත් එක්ක. හැබැයි අපේ රංගින මාදිලා ඒගොල්ලෝ ක්‍රියේෂන්ස් දෙකක් මම හිතන්නේ අවුරුද්ද අන්තිම වෙද්දී ඒගොල්ලෝ රිලීස් කරා. ඒ වගේම යුෆෝනික් එකේ තිබ්බ මම හිතන්නේ වටිනම දේ තමයි අපි හැමෝම ෆස්ට් ඉයර්ද සෙකන්ඩ් ඉයර්ද තර්ඩ් ඉයර්ද කියලා නෙමෙයි අපි හැමෝම වැඩ කරේ එක ෆැමිලි එකක් වගේ. ඉතින් අපි අතරත් එහෙමයි. අපි හරිම ක්ලෝස්. ඉතින් මම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා යුෆෝනික් එකට එන්න, මේ එක්ස්පෝෂර් එක ගන්න. ඔයගලන්ගේ සිංගින් ඒ රේන්ජස් එක, ඒ සිංගින් පොටෙන්ෂල්ස් හොයාගෙන යන්න. මම හිතන්නේ ගොඩාක් වැඩ යුෆෝනික් එකෙන් තව ප්ලෑන් කරලා ඉන්නවා. ඒ දේවල් ඉස්සරහට සිද්ධ වෙයි. ඒ දේවල් එකත් එකතු වෙයි. ඉතින් මම ඔයගලන්ට විශ් කරනවා ඔයගලන්ගේ ඇකඩමික් ලයිෆ් එකට ඒ වගේම යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එකට wish you all the very best. අපේ මේ ප්‍රොඩක්ෂන්ස් පිටිපස්සේ ඉන්න ගොඩක් විශේෂ කෙනෙක් තමයි අපේ කොයර් ඩිරෙක්ටර් ශාලිනි හේවගේ අක්කා. අපි අක්කගෙන් අහලා දැනගමු යුෆනික් එක එයා ලබාගත් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන. පර්සනලි මම ගැන කිව්වොත් ඉස්කෝලේ කාලේ කොයර්ස් වල හිටපු ගොඩක් අය දන්නවා. ඉස්කෝලෙන් අයින් වුණාම ඒ කොයර් එකේ ඉන්න නැති අඩුව පොඩ්ඩක් දැනෙනවා. ඒතර ඒ වගේ අයට හොඳ chance එකක් ඇත්තටම යුෆෝනික් එකට join වෙලා අවුලන්ට ආපහු තේරෙයි ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒ විදියටම ඊටත් වඩා හොඳට මෙහෙ තියෙනවා. ඒ වගේම කවදාවත් කොයර් එකේ ඉඳලා නැත්තම් ඇත්තටම join වෙලාම බලන්න. මොකද මේන්ම දේ අපේ කොයර් එකේ ගොඩක් අය හිතනවා කොයර් එකක් කිව්වම මියුසික් විතරයි. එහෙම නෙවෙයි. මොකද අපි ඉන්න ඇත්ත කතා කරොත් ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බැලුවොත් ඔයගලන්ට තේරෙයි අපිට ඇත්තටම මියුසික් එන්නේ සෙකන්ඩ් ප්ලේස් වගේ. ඊට වඩා අර කට්ටිය අතර තියෙන බොන්ඩ් එක ඒ ඉන්ටරැක්ෂන් තමයි මේන්ම. ඉතින් අපි සනසිල්ල එකේ කිසිම ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් යූස් කරලා නැහැ. ඒක අකපෙලා කරපු එකක්. බීට් බොක්සින් විතරයි. ඒ ඔයගලන්ට ඇහෙන ඔයගොල්ලෝ ඒක බැලුවොත් ඔක්කොම ඉෆෙක්ට්ස් බීට් බොක්සින් වලින් දාපු ඒවා. Heal the World අපි කරද්දී YouTube වල virtual covers තිබ්බ දෙකක් තුනක්. ඒතර අපි Heal the World කරේ ඒප්‍රිල් වල lockdown පටන් ගත්තේ මාර්ච් වල. මුලම කාලේ වගේ තමයි අපි ඒක කරේ. ඊට පස්සේ ඩිසෙම්බර් වල අපි කරා ක්‍රිස්මස් මෑෂප් එකක්. එතනදී මම අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් ඒ වගේ කාලයක ක්‍රියේෂන්ස් දෙකක් කරේ. ඇත්තටම මම කිව්වා වගේ අර අපි අතර තිබ්බ ඉන්ටරැක්ෂන් එකයි ඒ කමියුනිකේෂන් එක හින්දා තමයි එහෙම ක්‍රියේෂන්ස් දෙකක් කරන එක ඇත්තටම ලේසි වෙන්නේ. ඒක පොසිබල් නේ අර අපේ කට්ටිය අපේ 5 members අතර ඇත්තටම තිබ්බ බොන්ඩ් එකයි ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකයි හින්දායි. ඒ හින්දා ඇත්තටම මම කියන්න කැමති ජොයින් වෙන්න කැමති මියුසික් වලට කැමති හරි එහෙම මොනවාම හරි මියුසික් ගැන පොඩ්ඩක්ම හරි ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයගලන්ටම තේරෙයි ඒක නිකන් සිංගින් වලට එහා ගිය දෙයක්. මොකද අපේ මෙම්බර්ස්ලා වුණ තරම් ඉන්න මුලදී නිකන් සිං කරන එක විතරයි දැනන් හිටියේ. ඒ දැන් ඒගොල්ලෝ තමුම හාමනයිසින් කියන්නේ මොකද්ද බීට් බොක්සින් ඒව ගැන ගොඩක් දන්නවා හැමෝම. ඒ කියන්නේ and no one gets left behind. හැමෝම හැමදේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේක තනක් මෙතන. එහෙනම් join වෙලා බලන්න. ඉතින් අපි ගොඩක් සතුටු වෙනවා අපේ හිස්ටරි එක ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න පුළුවන් වුණු එක ගැන. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්වත් එකතු කරගෙන අනාගතයේදී තවත් ලස්සන නිර්මාණ කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.
Do you want to be a linguistic nerd? Do you want to get recruited as a grammar police? Do you want to learn how to impress people with some sweet juggling tricks? Well, Gavel is not for you. But wait, Gavel is where you learn to be confident, to step up, to speak. Gavel is about connections, both inside and outside campus. So are you ready to become a Gavelier? The Gavel Club of University of Colombo is an affiliation of Toastmasters International USA. We started off in the end of the year 2014. Hi, are you scared of public speaking? Don't worry, we got you covered. The Gavel Club of University of Colombo is an affiliate of Toastmasters International. You don't need to be fluent in English. Join us and listen to the story that Gavel family is going to tell you. Gavel Club of UOC meets up every week to hold educational meetings. These meetings are very important because they help us to grow, conquer our fears, and step out of our comfort zones. First of all, the president commences the meeting and greets the audience. At Gavel UOC, we call upon the new members to step up and introduce themselves to everyone before proceeding. Next up, the Toastmaster of the day shows up and introduces the theme of the meeting. The entire meeting and all the sessions are based on this theme. Next up, the controls are handed over to the general evaluator. Upon coming on the stage, the general evaluator first introduces him or herself. Next, he or she calls upon a tag team of our counter, timer, and the grammarian to introduce themselves and their roles. As the tag team finishes giving their introductions, the meeting moves on to the round-robin session. This is where everyone in the room gets to speak for 20 seconds. This is similar to doing a warm-up before working out. The round-robin session is followed by the CC, or Competent Communicator speeches. These speeches are prepared speeches. The table topic sessions are up next, and it is where the audience volunteer to speak for 1 to 2 minutes under a topic based on the theme. These speeches are impromptu. The meeting has almost reached its end, where every evaluator presents their report. Finally, the general evaluator presents his or her report on the general matters of the meeting. The president steps up again for one last time and ends the meeting. In UOC Gavel, we have an informal session after the educational meeting. This is called the plain tea session, where everything and anything can be discussed and new connections are made.
There are 10 speech projects to complete in a CC journey. Each speech builds upon the previous ones to help the speaker learn and master speaking skills. As Ralph Waldo Emerson said, speech is to persuade, to convert, to compel. Speech is power. If you are a member of the Gavel Club, you will definitely get a practical guide to become a better speaker with the Competent Communication Manual of Toastmasters International. It comprises of 10 projects which gradually develop you from the level of a complete beginner to an inspirational public speaker. You start with the icebreaker, more or less a speech about myself. Then you organize your speech, you get into the point, and you try to say something important to an audience with how to say it project. You use your body language, your vocal variety. You go on with researching a topic and presenting it to an audience. You get comfortable with visual aids. And finally, you try to persuade people with your public speaking skills and also inspire your audience. So this is the pinnacle of the journey in Gavel to become a competent communicator. So I completed my CC journey in 2020, which I personally believe that it fueled my public speaking with immense knowledge and experience that I never before seen in my life as a public speaker. Today, I'm really happy that I stepped out of my comfort zone and took the challenge in completing my CC journey. So I invite all of you to take up this challenge, come out of your comfort zones, and when you are joining the Gavel Club, do initiate your first step in completing your Competent Communicator Manual. Oration is an annual intra-university speech competition organized by us. It's the ideal platform for a budding speaker to start their oratory journey. Transcend is a series of workshops organized by the Gavel Club of University of Colombo to improve the personal development skills of the undergraduates of the University of Colombo. An all-island humorous and evaluation speech competition organized for school students and university undergraduates alike. The third installment of Enliven saw over 250 registrations in 4 categories and 24 finalists, making it one of the largest speech competition organized by a Gavel Club in Sri Lanka. In our normal educational meetings, the topics to be discussed are limited in scope to not include content such as racial problems, politics, and taboo. But in Gavel Under the Trees or GUT sessions, you are free to express any of your opinions for a given topic on a day. These meetings are even completely unstructured and does not even have an ending time. So,
Share your thoughts straight away in comment. Gavel trip is something that all Gaveliers look forward to. It's filled with excitement, fun, adventure, and a lot of fun memories. Last time we went to Kanneli and it was awesome. While watching this video, some of you may wonder, is Gavel on the educational meetings? No. Gavel is so much more. We go on trips, outings, we celebrate each other's birthdays and everything in between. So come and be a part of this Gavel family. This video summarizes all the things we do here as a family. To join with us, you can visit us on our social media pages as Gavel UOC and fill out the Google document posted there. And finally, Gavel never stops. Years ago, in 2003, a group of undergraduates were brought together under the guidance of Dr. Kirti Premadasa and the leadership of Rotractor Rajita Buddhika to provide a myriad of opportunities for the young adults to enhance leadership and fellowship skills for social innovation in the country. In the year of 2006, on the 7th of December, the Rotaract Club of Faculty of Science, University of Colombo was officially chartered by the Rotary Club of Colombo Downtown under the leadership of Rotractor Nuina Paduka Vidana. The club's primary focuses were on the advancement of young adults, honing their skills as pioneers, not only in their communities but within the corporate division as well. As the club grew, so did its scope of activities. Starting from the very beginning of the journey, in the service years from 2003 to 2005, the Rotractors initiated the club's first signature project under professional development, Future Challenge. It consisted of a series of diverse activities merging the academic arena with the corporate sector. Project 7, another striking signature project, was initiated under the Community Service Avenue with the purpose of raising public awareness on differently abled children within the nation. The club expanded rapidly in the year 2005 and 6 while tending to the desires and concerns of the community further. In the charter year of 2006, the club flourished in terms of international relations, executing amazing regional projects while creating a platform for local undergraduates to exchange ideas with international communities. The year 2007 and 8, the club undertook various projects under 4 avenues of service: club service, community service, international service, and professional development, with 45 members working side by side. The outstanding performance paved the way to success as the club was awarded the Best Professional Development Initiative for Project Future Challenge at the Rotaract District Assembly. The year 2009 and 10 was yet another one blessed with storming success. The club expanded further with 63 active members and rendered the community with a total of 25 projects under 4 service avenues. In the service year 2010 and 11, the club initiated Project Esperanza, a night
of melodic execution filled with ado and care, held successfully in help of Seric. It was, however, another commendable accomplishment on behalf of differently abled children, which was later on recognized as the best club service project and public relations effort at the Rotary District Assembly. In the year 2012-13, the club initiated two key projects. Project The Colombo for Colombo, which encouraged the educational needs of rural students in Sri Lanka, and the inauguration of the Rotary Club of University Alumni, along with the Rotary Clubs of University of Kelaniya and University of Peradeniya. The year 2013 and 14, the club was yet building up, diversified with budding Rotary actors, uprising and promoting social standards in the community. Club's signature project under community service, Project Akankara, was initiated, illuminating the educational needs and providing healthcare support to 4 underdeveloped schools at the time. The year 2014 and 15, where the club had the privilege to render the service through 25 projects, including the unveiling of the club's signature project under Club Service Avenue, Project Nadanu, a musical extravaganza held in collaboration with the Music Society of the Faculty of Science, University of Colombo, in aid of Project Akankara, to showcase talents of our own undergraduates. The club was able to receive 7 awards at the Rotary District Assembly, including the awards for the Best Annual Report, the Most Outstanding Secretary, and the Most Outstanding Club of the Year. The club continued to carry out the good work through service for the betterment of the community in the year 2015 and 16, which was able to receive 10 awards at the Rotary District Assembly, including the Most Outstanding President and Secretary of the Year and the Most Outstanding Club of the Year. The year 2016-17 was yet another marvelous year for the club, which executed projects under 5 service avenues. The club was awarded Most Outstanding Awards under Community Services for Project Akankara and Coexist, and the Best Reporting Club of the Year as well. In the year 2017-18, Project Yalpaina was initiated in collaboration with the University of Jaffna and the Rotary clubs in Jaffna, creating awareness on sparing the environment and assisting students with financial difficulties. The club was awarded with 11 awards at the Rotary District Assembly for its brilliant work, including the Most Outstanding President and the Most Outstanding Secretary of the Year awards. In the year 2018 and 19, the club executed 27 impactful projects under 7 avenues, while adding novelty and uniqueness to the club. Project Samma Vayam was initiated in the year with the collaboration of Leo Club of Faculty of Science, University of Colombo, marking the beginning of true comradeship between the two clubs in the faculty. The club received 13 awards for their tremendous efforts at the Rotary District Assembly, including the Most Outstanding Club of the Year, the Most Outstanding President, and the Most Outstanding Secretary of the Year awards. The year 2019 and 20 moved forward in a passion to stand with a spirit to serve. The club successfully completed projects Akankara, Future Challenge, Sevana, Nadanu, and many more modern initiatives. The Service Avenue Environmental Service was established. The club received many awards at the Rotary District Assembly, including the Most Outstanding Professional Development Initiative for Project Future Challenge, the Most Outstanding Club Service Initiative for Project Nadanu,
and the most outstanding secretary of the year. All through the voyage of history, the young leaders have strived together to give back to the society for a future brighter than yesterday. Today, the club comprises more than 150 active Rotaractors volunteering with tremendous passion to make a stand and to serve the community at every possible occasion. Our members engage in 7 dynamic service avenues: club service, community service, professional development, finance, public relations, environmental service, and international service, covering aspects of education and sustainable livelihoods, mental well-being, environment and green life, fellowship and membership development, peace and communal harmony, and professional development. Under the bold leadership of President Rotaractor Adiman Gauri Shankar and the Secretary Rotaractor Damindra Herak for the year 2020 and 21, along with the astounding Executive Committee and the Board of Directors, the club continues to strive as one to keep going that extra mile towards prosperity. අපේම සහෝදර සහෝදරියන්ගේ කලා කුසලතාවයන් වලට අවස්ථාවක් ලබා දෙන ඉවෙන්ට්ස් බොහොමයක් මියුසික් සොසයිටි අපි මේ වන විට ඉටු කරලා දීලා තියෙනවා. මේ අතරින් අපේ ප්‍රධානම ඉවෙන්ට් එක තමයි නාදන ප්‍රසංගය කියන්නේ. ගායනයෙන් වාදනයෙන් වගේම නාට්‍යනයෙන්ත් වර්ණවත් වන අපූර්ව සඳහාවල් ගණනාවක්ම මේ වසර කිහිපය තුළ අපි ගත කරලා තියෙනවා. සොසයිටි එකේ අපේම සහෝදර සහෝදරියන්ගේ දක්ෂතාවලින් හැඩවුණු තවත් ඉවෙන්ට්ස් බොහොමයක් වසර පුරාම ඔන්න මියුසික් සොසයිටි එකේ අපි හරහා සංවිධානය වෙනවා. සහ ඔවුන් සතු දක්ෂ ඉතින් මියුසික් සොසයිටි එක ගැන පොඩ්ඩක් හැඳින්වීමක් තමයි අපි මේ විදිහට අරගෙන ආවේ. සංගීතය ආදරය කරන නංගිල මලිල හැමෝටමත් අපිත් එක්ක ජොයින් වෙන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා.
volunteering and giving back to my community. Leo Club hands-on experience helping out the community and the development. Including Leo clubs from other faculties and other them on certain volunteering opportunities. Not only that, Founded in 1917, the organization has expanded throughout the past 100 years and encourage you to develop your leadership qualities by participating in service activities. In their favorite service area. See, there's really something for everyone. Other service club is not something you're required to do, but I think everyone should do it. In future, we live in such a safe community, and sometimes it's
experience you gain throughout the Leo Club membership will benefit you for SST, I didn't know where to start, and having those kind of people around person, and a person who will be loved by the whole world. தரம் 8 11 வரையான மாணவர்களுக்கு கணிதம் மற்றும் விஞ்ஞான பாடங்களை
join the societies that interests you and have a memorable journey through the Faculty of Science. Thank you.